Well, dear students, ಈಗ video number 3 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ based on Coulombs law. Now let me go for problem number 2. The problem is as written on the board. Two charges, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು of 25 microcoulomb and 49 microcoulomb are 2 meters apart in air. Find a point on the line joining the charges at which any other charge placed will experience a net force of 0. ಲೆಕ್ಕದ ಅರ್ಥ ಈ ತರ ಇದೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಸರಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವೆರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ 25 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. The other charge is of 49 micro coulomb. Now you have to find some point between these two charges. ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Let us say that point is C. They say that at C, if you place any other charge, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ Q ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, that should experience a net force of 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸು, ಮತ್ತೆ 49 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ Q ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸು. ನೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ನೆಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನ F1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ F1 ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಡ್ಯೂ ಟು 25 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್. ಸಿಮಿಲರ್, ಇದು ಇದೇ ನೇಚರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು Q ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 49 Q ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ Q ನ 25 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು F2 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. F2 ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ charge Q due to 49 micro coulomb. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಿವನ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ F1 ಮತ್ತೆ F2 ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, resultant will be F1 minus F2 should be 0, or this F1 should be equal to F2 ಆಗಿರಬೇಕು. Let me assume that this distance ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇಂದ C ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ x ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the remaining distance from point C to point B will be 2 minus x meter. ಇದು next meter ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ remaining. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಲೆಟ್ x be the distance of
point from charge 25 microcoulomb. Therefore, the point is at 2 minus x meter from 49 microcoulomb. Naturally. ಈಗ F1 equal to F2. ನಾನು F1 ಅಂತಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ C ನಡುವೆ ಇರುವಂತ C ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ A ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್. Therefore, F1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ 1/4πε0 Q1 Q2 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ at A, charge at C divided by distance between A and C. A and C ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಅದೇ ತರ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 49 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಮತ್ತೆ Q ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ 1/4πε0 charge at C, charge at B, distance between C and B is 2 minus x meter as a square. Naturally 1/4πε0 on either side cancels. Q ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. I will substitute for charge at A 25 microcoulomb ಅದು x square. QB charge at B ಅದು 49 micro 2 minus x whole square. Yeah. Now I will take square roots. Taking square roots on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Obviously 25 is square root of 5, x square is square root x, 49 is square root of 7, 2 minus x whole square, 2 minus x. ಇದನ್ನ I will cross multiply and evaluate x. x ನ evaluate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು cross multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 minus 5x ಆಗುತ್ತೆ. 7 and x multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 7x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. So 10 will be equal to 13x. Naturally x will be equal to 10/13 meter ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು x ತಗೊಂಡಿರೋದು? A ಇಂದ. A ಅಂದ್ರೆ 25 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ 25 microcoulomb charge. So this is the answer. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 13 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 13 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So this is the answer. This is how you solve this problem. Now there is another problem. This is problem number 3. So the problem states that two charged bodies, ಎರಡು charged ಬಾಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ of plus 12 microcoulomb and minus 8 microcoulomb are certain distance apart, or at certain distance, or at ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, certain enough, certain distance apart, 10 ಬೇಡ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. The charged bodies are touched to each other for enough time. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. And placed back at their respective positions. ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Respective positions. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Compare the force between the bodies before and after the bodies are touched. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ the bodies
are touched to each other ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Coulombs law ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ನ F1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ. Now F1 will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. Q1 Q2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. I will call this as equation number 1. Similar, case 2 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು. ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We all know when two bodies are touched there is a conduction. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಬಾಡೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ when bodies are touched to each other ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. touched, charge on each of them, charge on each of them ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ತಾನೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ -8 + 12 ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? -8 + 12 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ by 2 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ Q1 Q2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Q1 and Q2 are both naturally -8 + 12 is 4. 4 divided by 2 is 2 micro coulomb. One on charge. ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಈಚ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೇನ್ +2 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ will be F2 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. We will take it as F2 and F2 will now become 1 by 4 pi epsilon naught. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Q1 and Q2 will be both 2 microcoulombs each. Respective positions of ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ R will be the same as in the previous case. ಇದು 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now I divide equation 1 by equation 2. When you divide, LHS becomes your 1 by F2. RHS are common factors ಇರೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 by 4 pi epsilon naught cancels with 1 by 4 pi epsilon naught, R square cancels with R square. 10 power -6 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಉಳಿಯೋದು 12 into 8 numerator, 2 into 2 denominator. So ಇದು 4 ಇದೆ 8 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 into 2 ಆಗುತ್ತೆ by 1 ಆಗುತ್ತೆ. F1 by F2 24 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀಬಹುದು. So go force before touching the charge bodies to each other, to the force after touching it to each other will be in the ratio 24:1. So this is how to solve this problem. Okay, now problem number 4. Now ABC is an equivalent triangle of each side 0.1 meter
charges of plus 10 microcoulomb, minus 12 microcoulomb and plus 15 microcoulomb. ಏನು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. Are at the corners A, B and C respectively. Find the magnitude of net force on charge at C due to other two charges. So ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Now they say that you have an equilateral triangle. Let us draw an equilateral triangle. Okay. Each side 0.1 meter. Let us mark the sides and also mark these angles. Not necessarily every parvagila. You can mark it. They say that at A you have plus 10 microcoulomb charge. At B you have minus 12 microcoulomb charge. And at C you have plus 15 microcoulomb charge. They ask you to find the magnitude of the net force on the charge at C due to other two. ಈಗ ನಾನು ಸಿ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್, ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನ F1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ attract. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as F2. F2. Now I will find individual forces. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸಿ due to the charge at A ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು F1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. charge at A, charge at C by AC square ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, R square. I will now substitute. ಇದು 9 into 10 power 9 1 by 4 pi epsilon naught. Charge at A 10 microcoulomb ಇದೆ, 15 microcoulomb ಇದೆ. This is then 0.1 meter. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ substitute ಮಾಡಿ. Now F1 will be equal to 10 power 9, 10 power minus 6, 10 power minus 6, ಇದೊಂದು 10. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 10 power minus 12, 10 power minus 11, 9. So 9 plus 1, 10, 10 minus 12 is minus 2. ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then 15 as it is. 0.1 square root 10 power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 0.1 is 10 power minus 1. 10 power minus 1 whole square is 10 power minus 2. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 59 135 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದು ಎ ಇಂದ ಸಿ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸಿ. So next, force on charge at C due to the charge at B. So individual forces ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ F2 ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 pi epsilon naught. ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ. ನಾವು F2 will be as it is, as usual. ಇದು 9 × 10⁹. ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 12 × 10⁻⁻6 ಮತ್ತೆ ಇದು 15 × 10⁻⁻6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದು 0.1 ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈ 15 9 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1.2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 9 × 1.2 × 15. ನಾವು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 12 9s 108 ಇದು 10.8 ಆಯ್ತು. ಇಂಟು 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 15 8s 120, 12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದಕ್ಕೆ ಇದು 2 ಆಯಿತು. 15 1s 15 + 1 16 ಆಯಿತು. 162 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು. 0.0 ನ್ಯೂಟನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 0.0 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 162 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ, ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ F1 ಮತ್ತೆ F2 ನಡುವೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಆರ್ ಐ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಅಂಡ್ F2. F1 ಮತ್ತೆ F2 ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ sum of the corresponding angles formed by this line segment is 180 degrees ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 60 ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ exterior angle formed by extending the side of a triangle is equal to sum of the interior opposite angles. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ F1 and F2. F1 F2 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು F1 ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So square root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta, where theta is the angle between vectors F1 and F2. So here theta is equal to 120 degrees in that one. Now I will evaluate this. We will evaluate ಮಾಡ್ತೀನಿ. evaluate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು F1 F2 ಗೆ theta ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now I will write F is equal to square root of F1 square means 135 square, 162 square is F2 square, 2 into 135 into 162 into cos 120 degrees. So F is equal to square root of 135 square plus 162 square plus 2 into 135 into 162. We all know cos 120 degrees, cos 180 degrees minus 60 degrees. Second quadrant alirate cosine 120 degrees. Cosine function negative.
therefore this becomes minus cos 60. Minus cos 60 ಅಂತಂದ್ರೆ minus half. It will cancel. Now on simplifying this, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 135 into 162 ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Whatever the answer you get, you write it. Now force ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು, it is Newton. This is how to solve the problems related to triangles. So triangle na corners ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು.